Good morning. My name is Huang, and welcome to the IELTS speaking test. Firstly, could you tell me your full name, please? My full name is Bùi Trúc Quỳnh. Okay, thank you. Now let's go to the first part. In this first part, I'm going to ask you some questions about yourself. Let's talk about communication. How do you usually communicate with your friends? Well, daily I communicate with my friends mainly through social media platforms. So in our digitalized era, I think it's really common to keep in touch with my beloved ones through video calls and texts, and I do it every single day. Okay. Do you prefer talking face-to-face or texting? I'll say I'm kind of a traditional person. Therefore, I would go for face-to-face communication because I think it is more effective when it comes to emotional effectiveness. Because when it comes to the social media and technological-based communication, it feels somehow lacks emotions. Okay. Is communication important in your life? Of course it does, because I think communication is a very fundamental need of every single human beings. Therefore, it is a very essential part, and not only does it only fundamental needs, but it also offers a lot of opportunities for us to expand our connections and also career and study opportunities. Okay. Has the way people communicate changed in recent years? Of course, as I mentioned before, due to the advance of technology, there has been a lot of changes in the way people communicate nowadays. First of all, I think it's about the speed and availability, because right now we can communicate with each other no matter where we are, and it also way faster. It's just a matter of seconds to send a message or make a call. Okay. Do you think people communicate better now than in the past? I don't think so. Well, it does feel better when it comes to speed and availability, as I mentioned before. However, I feel like communication now feels lacks depth and somehow seems to be more fragmented, because we communicate through a lot of channels. Therefore, it lacks concise to me. Okay. Now let's talk about cooking. Do you enjoy cooking? Generally speaking, I do, even though I'm not really good at it, but I really enjoy doing cooking as a daily task. And even as in my busiest day, I always make time to do a homemade meal. All right. How often do you cook? As I mentioned before, even in my busiest day, I still manage to cook. Therefore, I guess it would be daily, yeah, every single day. And because I used to have a bad habit of skipping meals and eating out, therefore, I'm trying to alter it by cooking regularly. Okay. What kind of food do you usually cook? Regularly, just normal Vietnamese dishes, because I just learned how to cook for 3 years till now, and most of the dishes that I know how to cook are taught by my dad. Therefore, just in the days where I feel like I want to be more creative, I would try out new dishes. Okay. Yeah. Did you learn to cook when you were young? Mm, it's really embarrassing to admit, but I didn't. I didn't learn how to cook because I wasn't really interested in cooking that much. And as I mentioned before, I had just started to learn how to cook and get a hang of it for 3 or 4 years. All right. Is cooking an important skill in your country? Obviously, yes. I think it's a part of our culture, because we don't really consider eating out a very good habit. Therefore, we try to manage the nutrients of the food in our daily meals to ensure our mental and also physical well-being. Because not only does
family meals offer like nutrients, but it also offers family bonds as well. All right, now thank you. Let's move on to the next part of the test. I'm going to give you a topic and you will have 1 minute to prepare about what you are going to say. You can make some notes if you wish. Okay. This is your question, and here are your pen and pencil. Your 1 minute starts now. Now, remember, you have 2 minutes to talk about this topic, and don't worry if I stop you. I will tell you when the time is up. Could you start speaking, please? All right. So when I reflect on my memorable conversations, well, the one that stands out particularly to me was my conversation with an English teacher 4 years ago. So for your context, I was preparing for a very crucial English test at that moment. Therefore, she was the one who accompanied me from day one, and she was also the one who plays a very irreplaceable role in that journey as well. And not only was she the one who instructed me through lessons, but she was also a sister to me, and she was a very inspirational figure to me at that moment. And she sparked a lot of inspiration in me. Therefore, when eventually when I took the test and the result finally came out, the first instinct of mine was to call her because the result exceeded everything that I've ever like imagined. And to my surprise, she like answered immediately, and she was really overjoyed, and her genuine excitement really, made my moment complete because that was the first time that I felt like truly seen and recognized because she was the one who witnessed like every effort and every single thing that and struggle that I've been through in the journey. Therefore, maybe to other people, it seems to be a very regular congratulation call, but to me, that was a very unforgettable moment. Okay, thank you. Now, let's move on to the last part of the speaking test. We're going to talk about some questions related to the topic that you have just talked about. Okay. The first question is, how is communication in the workplace different from communication with friends? Well, I think the major difference lies in the level of ease. Well, so when I communicate with my friends, we have a mutual sense of ease and understanding. Therefore, I feel more freely to joke or tease them a little bit, and our topic can be anything. However, when it comes to workplace, because in my opinion, workplace involves both professionalism and hierarchy. Therefore, I think it should be we should show more respect and be more formal in the both tone and content that we're communicating. Okay. Why is good communication important at work? Well, I think good communication can boils down to two things, which is job satisfaction and productivity. And this is quite coherent to me because, well, good and effective interpersonal interactions can lead to more, engaged and comfort workplace. Therefore, people can collaborate better, and that will lead to higher productivity. Yeah. All right. Do people communicate more carefully at work than with friends, and why? Of course they do, because as I mentioned before, there are hierarchy in workplace. Therefore, it will be better for us to use a formal tone because of the fact that we can be misunderstood, not like when we talk with our friends. So, Right. yeah. What problems can poor communication cause in the workplace? Poor communication. Well, so I think
one major thing that poor communication can lead to is tension and conflicts in the workplace. Uh, Specifically in working environment, we can see that communication is really important because of the job satisfaction and productivity that it can bring. However, when it comes to poor communication, what was it? What kind of problems can be caused by the lack of ability to communicate effectively at work? So it's tension and conflicts mainly, right? So because of the fact that in workplace we should be more careful, therefore somehow like silence and short form messages and sentences can lead to misunderstandings and also somehow lead to a very defensive attitude and unwillingness to share within people in the team, and it would gradually change the whole, emotional climate of the workplace. Okay. Last question. How has technology changed the way people communicate at work? So of course, due to technology, there has been a lot of changes. And first of all, I think it makes communication in the working place become more transparent. Because all of the messages and files are easily like stored and documented. Therefore, it would makes the information spread easier across the teams. However, as I mentioned in the first part, it also makes the communication not only between people but also in the workplace more fragmented, because we have to work through a lot of apps like Teams, meetings, emails, and stuff. Therefore, when conversations are split into different channels, it will be more different. It will be more difficult to track what matters the most. Okay, thank you very much. And that is the end of the speaking test. Thank you. Thì mình sẽ có một số feedback với phần speaking của bạn như sau. Đầu tiên là về tiêu chí số 1 của IELTS speaking là fluency and coherence. Thì bạn thể hiện là mình xử lý tiếng Anh khá là tự nhiên, tức là mình không quá là mất sức khi mà trả lời cũng như là nghĩ về bất cứ một cái câu hỏi nào. Chỉ có là ở cái mức ban 7 thì mình không mất sức thì hiển nhiên rồi. Nhưng để đạt được đến ban số 8 ấy, thì sẽ có một số chỗ nhỏ nhỏ ở trong bài test mình có thể cải thiện. Ví dụ như là mình có thể nỗ lực hơn nữa để sử dụng những cái từ vựng khác đi so với câu hỏi mà người examiner đã đưa ra. Ví dụ mình bị lặp lại một số từ như là khi mà câu hỏi là how do you usually communicate with your friends, thì mình lại bắt đầu là I communicate with my friends, tức là mình nhắc lại một cái chunk khá là lớn ở trong cái câu hỏi gốc, đúng không? Thì mình có thể nỗ lực thay đổi nó đi bằng cách là ví dụ là in daily conversation with my friends, something like that as the start of your response, thì nó có thể tạo ra một cái sự bắt đầu khác biệt so với câu hỏi. Okay. Một số chỗ nữa, ví dụ như là mình cũng có thể hay bị repeat lại những cái thông tin mà mình đã nói ở phía trước, đúng không? Và khi mình repeat lại thông tin mình nói ở phía trước ấy, thì mình bị liên tục sử dụng cái cụm từ là as I mentioned before, đúng không? Thì nó có thể là thói quen, nhưng mà nó cũng có thể là một cái, nó reflect một cái gì đó trong cái khả năng nói về cái sự flexibility, là cái sự linh hoạt ở trong đó của mình, đúng không? Thì mình có thể lại thay đổi một tí đi, như kiểu là as I've told you before, hoặc là in one of my previous answers, ok không nhỉ? Thì nó sẽ là những cái sự thay đổi cần thiết ở trong cái phần fluency and coherence này. Chúng ta chuyển sang tiêu chí thứ hai là lexical resource. Đây chính là điểm sáng ở trong cái performance của mình ngày hôm nay. Mình sử dụng khá là tự nhiên rất nhiều từ liên quan đến cái chủ đề về communication ở trong cả ba cái phần này của mình. Ví dụ có những từ như là kiểu fundamental, availability, fragmented, inspirational figure, overjoyed, đúng không? Tuy nhiên thì nó lại hơi bị che phủ đi bởi một số từ mà khi mình hơi vội hoặc là khi mình mất bình tĩnh thế nào đấy thì mình có thể bị dùng nhầm. Ví dụ là I'm sure you know the word genuine, nhưng mà khi mà nói thì mình lại nói là genuine, tức là cái âm ở phía sau nó bị thay đổi đi. Hoặc là một từ khác, ví dụ như là từ nào nhỉ? Đây, từ collaborate better, đúng không? Chắc chắn là trong khả năng của mình là mình có thể nói những cụm từ như collaborate more effectively, đúng không? Efficiently, something like that, nhưng mà cái từ better đấy làm cho nó không được cân bằng với những cái từ vựng mình dùng trước đây ở trong cái bài nói của mình. Ok, thì mình có thể cải thiện thêm một tí nữa. Cái này nó sẽ là cái độ nhạy của mình với ngôn ngữ. Thì để nhảy từ ban 7 lên cái ban cao hơn ấy, thì mình sẽ phải sử dụng các từ tự nhiên và hợp lý một cách kiểu instinctively, một cách bản năng nó khá hơn. Right. Tiêu chí thứ 3 là mình có grammar. Grammar thì mình xử lý rất là tốt đấy, đặc biệt là ở trong phần thứ 2 là ngay lập tức là mình đã đẩy được cái câu chuyện của mình về past tense, and that was actually very good. Okay, nó là một cái bản năng rất là tốt khi mình xử lý ở cái phần này.
Về việc sử dụng câu phức ấy, và các mệnh đề quan hệ thì mình làm cũng khá là tốt. Có những cái có nỗ lực và để ý sử dụng những thằng như kiểu là even though, although, not only but also, đúng nhỉ? Thì cái not only but also mình xử lý tốt. Thế nhưng mà cái although ấy thì mình lại bị miss ở phía sau lại từ but. Đúng rồi, Đúng không? em Thì hay cái bị này thế. là một trong những cái lỗi nó rất là bên dưới nhưng mà Vâng. nó vẫn bị chạy lên cái ban này, đúng không? Thì Vâng. mình phải cố gắng thêm cái phần đấy nữa để mình xử lý tốt hơn. Đấy. Và cuối cùng là pronunciation. Pronunciation thì rất là ổn định. Cái ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ vào trong cái giọng tiếng Anh của mình gần như là không xuất hiện nhiều. Nó cũng là một cái điểm sáng ở trong bài của mình. Nó chỉ có kiểu bị mistakes thôi chứ không phải là error. Cũng là khi mình nói thường là ở đến phần cuối ấy, khi câu trả lời của mình nó đã getting a little bit long thì mình sẽ bắt đầu make mistake về những cái từ vựng mà mình có thể sẽ dùng đúng nếu như nó xuất hiện một cách riêng lẻ. Ví dụ như là từ nỗ lực thì mình bị đọc là effort, đúng không? Trong khi it should have been effort. Effort. Đó. Một từ nữa, ví dụ như là từ essential chẳng hạn. Nếu là người bản địa xử lý từ này thì âm đầu tiên sẽ rất là mờ nhạt, essential. Nhưng mà khi mình bị nói vội về cuốn thành essential thì cái âm đầu tiên lại bị nhấn một tí ấy, thì nó lại không consistent với cái performance của mình với những cái từ vựng khác. Cho nên để tóm lược lại cái phần feedback này thì mình có thể cân nhắc là hãy xem nhiều hơn nữa những cái materials bằng tiếng Anh để nhìn ra được là cái bản năng nói, cái sự kết hợp từ cũng như là cái việc tổ chức ý tưởng của người bản địa nó sẽ diễn ra như thế nào. Và có một cái nữa quan trọng hơn ấy, đấy là ở phần 1 với phần 3 là đến phía cuối mình hay thể hiện sự fatigue. Tức là mình không chốt được câu trả lời của mình một cách nó rất là gọn gàng ấy. Đúng. Thì nếu mình xử lý được nốt cái khâu này thì là cái band trên sẽ là một cái realistic goal for you. Okay? Em cảm Thank you ơn. very much.